Mukasei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza muchirongo chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzivara nhasi mukoma wekuZambia vakazotumira nyaya yavo tinonzwa kufara. Saka nyaya yedu yekutanga ndeyekuromba kwamama. Ndonyaya yekutanga. Nyaya yechipiri dzinenge dzichingotevedzana dzose. Vanhu vakanditumira mameseji nezuro nyaya dzenyu dzose dziri muno. Just sit back and relax muteerere nyaya. Makadii tete zita ndinoitwa chakati ndiri mukomana ari kuma late 20s. I stay in South Africa. Ndaiva nenyaya yeupenyu hwangu asi yakareba. I think I'm going to come back with part 2. Please hide my name. Chokwadi vatete vaya vakati upenyu mutoro vairevesa zveshuwa. Ndakakurira kumusha kumarondera. Taiva mhuri yakabudirira. Zvakatangira mama vashaya vatete. Regai ndidzokere kumashure zvishoma. Mukukura vatete, it was a family of 6. Ndingangoti mama ndo vaimira pazvose vatete kuti tiende kuchikoro tirare tadya. Vatete, I'm the second born pavana 4 vamai vangu. My mother used to sell mabhero, but mari yavaive nayo, it was a lot of money. Zvaitondinetsa mukukura kuti why dad used to sit and not do anything. Vatete, mama vaishanda zvisinei. Ndane 17, it was 2014. Mama vakatanga kungorwara zvisina tsarukana ndokumboedza kunamata zvikashaya basa. I remember daddy vakadeedza mumwe muprofita kuzoshandira mama, ndopakatanga basa rese. Zvisinei akati mama ngavataure, asi mama vanga vosvika pastage yekuti havachagoni kana kutaura okuenda kutoilet. Fast forward, muprofita akati amai vakaromba nemi baba vachireva baba vangu hanzi kuti musaite mari ende mubvume zvese zvavanotaura. Vatete, everyone was in shock. Nyaya yakazotanga muprofita oti inini nelasibhoni yekumba hatisi vana vababa ava. Hanzi baba venyu ndiwe kuZambia kwaihodha mai venyu mabhero. Vatete, it was a shock again to everyone. Muprofita akapedza akaenda hake. It was zvekuma around 1 p.m. zvakanaka zvisinei. Dzakuma 3 p.m. amai vakangoti musoro wangu kana musoro kana ndiye zi ramabika sarai mudye moga. Vatete, regai ndimbodzokera kumashure. My mother made sure kuti hapana chataishaya. Mhuri yedu yange yakabudirira. Even baba vangu vanga vakatengerwa mota namama. We staying in a big house. Vatete, nhamo yese muZimbabwe hapana yataiona kana chose. Mama had mashops, daddy chose chavaida vaipiwa namama. Fast forward, mama vashaya kudaro. That day we could not even sleep pamba or even kuviga amai vedu. Hanzi nana tete hanzvadzi dzababa, endai kuna baba venyu muve pano. Manzwa muprofita ati hamusive pano. Vatete, kuti daddy zvikanzi handisi daddy yenyu, endai kuna baba venyu kuZambia. I can't lie, we were heartbroken. Hapana chandaigona kuita even basa. Apa zvidzidzo anga atoriwo ma-Z levels zvawo. Fast forward, takaenda kumba kwefriend ya mama yavaihodha naye kuZambia. That time it was around 1 a.m. Apa kumba tanga tadzingwa kuma 11 usiku. Hapana chatakabuda nacho mumba. Mamai vedu even juzi tanga tisina. Friend ya mama yainzi ... But this mother was strange also. No children, no husband, no relatives. Just evil mari dzavo. Takanoka ndokubvunza kuti ndiani, tikati ndi ningi. Vakavhura vakati kuinda kufamba usiku. Takavataura zvakaitika. Iwe ndokuti friend yangu kani zvakanaka zvisinei. Vakati mbogarai pano zvemazuva nyana bedzi tuone todi zvisinei. Vatete, it was a Wednesday. That day zuva rekuradzika mama rakasvika ndokuenda kurufu. Ndakadzingwa sembwa. Vatete, takatukwa. Bhai pano. Ndimi akaita amai venyu vahure. Ndimi honzero. Ndakangoti asi Mwari ndimi munoziva. Zvisinei amai vakazovigwa tiri kumba kwefriend. Apa that family yanga yorwira zvinhu because my mom was rich. Mari yanga iripo tete plus mastands, dzimota, mashops zvese. Anyways, friend ya mama akandishedza after 2 weeks. Akati inini handina rudzi nemi. If anything happens to you, it's my problem. So what I can tell you, I know your father. Yowe, unoziva tete unogumira kupera mate. Mukana, yezvo, mai havaitoziva havo chigemu chefriend yavo. Anyways, vakaendera mberi vachiti it was true kuti vanga vakaromba. She said that kwaidiwa mupiro, kwaidiwa ropa rangu. If not, kunofa ivo mama. Friend yavo told me everything.
Let's make the story short. Vatete eish kutaipa ma1, especially neset level yangu kutaipa it's no kukweva dovine story chaiko. I think there's gonna be part 2 to my life story. Hans mama was supposed to kill me so she could have a lot of money and a long life, but iwo vakaramba vakati no, pana tatenda, so zvikwambo zvavo ndo zvakamwa ropa ravo. Mai Nyasha, shamwari ya mama, vakati I'm going to take you to your father's home in Zambia. I was very happy not knowing kuti ndipo pakatotanga maora. 3 weeks later takakwira ndege so that tiende ku Zambia. It took time for us to go because we had no passport, me and my young sister. She was only 14 by that time. We got to Zambia in Ndola. My friend's mother left us there. It was difficult. Vatete asitodi, that's life. Okay. My father welcomed us with a soft heart, knowing how zvavaida. Takatambira zvakanaka zvisinei, asi mhuri iyi vatete was a no. Okay, my father had 3 wives and 11 children. Vatete dei takagara edu muZimbabwe zvaive nani, plus futi kuti kuzimu aiva ma1 cause kwanga konzi ndo vana vamai ningi vezvikomba ku Zambia. It was hard staying with these strange people, speaking English every day. Apa neiyo zeti level yangu yaive ma1 kokuzoti mwana wamai vangu aingova dhidhi every day. Anyways, baba wanga vane mari vavo, but he was strange sezvandambotaura. Every day, or let's say every time vaipinda pamba nereverse. At first I thought maybe it was small gate, but I noticed kuti nemumba mavo vanopinda neshure, of which it was totally strange. Vatete nyaya yakatangira pakunzi my young sister aite mukadzi wengozi nekuti bamukuru mukoma baba akauraya mumwe murume mushure mekunge vabatwa bamukuru vakarara nemukadzi wake. Hanzi ngozi anti vanhu vakatora saka vakuda mukadzi. Regai tingoti gaga vatete. Okay, as I left Zambia to here South Africa, ndakatotiza vatete because the way I say things baba ndo vanga vakaisa amai musvino zveuromba izvi. Regai ndidzokere kumashure mbijana. Vatete baba always vachipinda mumba vaipinda nenhende shure. Kana ndichiti baba I mean veZambia vatakaratidzwa namai Nyasha. Vatete we stayed hedu nehanzvadzi yangu, but it was not easy. The love you get from a stepmother yakatosiyana neya mama. Vatete mai vekuZambia vanga vane rudo havo neso, but not as vana vavo. For example, vana vavo vaigona kuvatengera hembe mushop every time, including shop, but isusu they always take us kumabhero. Isu kuZambia we never slept hungry hedu, but we always ate chikafu chasuro taizodya chanhasi only if munya wapera. Sometimes taimbotora a month yose tichingopiwa munya. They loved us because isusu taiva vanhu vanotumika. Vatete after some time we heard baba vakundidana ndokuti taurira hanzvadzi yako kuti yaroorwa. Tikati aikaka asi mureva sisi Gloria vakuru because she was the old one kuvasikana. Then vakaendera mberi vachiti ivo I mean your sister. Tete mozivaka ma1, he said that pane ngozi yakaitwa nabanguru wako so iri kuda mwanasikana. That's when I started to plan kutiza so that ndiburitse mwana wamai vangu kuunapwa tete. Maini vakamboramba kuti mwana asaenda, asi baba vakati kana varamba kuchaenda mwana wavo. Ndakatumira message kuna mai Nyasha ndichivaudza nesituation iri kuZambia. Vakati vaiuya kuzotitora in a month's time totiza. I was happy vatete kuti finally we are out of this family and ngozi things. Fast forward mwedzi vatete munhu dololo 2 months hakuna munhu. Vatete zvinhu zvacho. So after weeks I saw mai Nyasha. I said komakazodii? She said hey phone yakabiwa number, but she promised kuti in 2 weeks she was going to come back. Vatete I was happy again. Ndichisvika kumba ndiri happy nekajoy kake kuti nhamo yopera. Ndo pakatanga dhuma nema-new faces. I was introduced ndo mother-in-law vasisi wako vatouya kuzotora munina wangu. Vatete soka even today I still remember my little sister crying for help to me, but I could not help her. I was the only hope she had, but zvakaenda nepamwe ndakatanga kushawa hope kungonza mwana wamai vangu ondidana. Ndakawana basa vatete reuwindi. I started working pane ma-ups and down until I found rekuita uwindi pamabhazi eSouth. Vatete I worked almost a year
Then driver asked me kuti ndimuperekedze kuSouth. Vatete, I was happy zvakanaka zvinenge. I arrived in SA and told myself that I was not going back to Zambia. Never, ever. Ndichingopinda mu-SA, I ran away from driver and started a new life. It was not easy, sleeping outside. After some time, I went to my bus rank looking for the driver. Each week, I had to go there until I met him. He knew my sister because Namo Yose Aisiva. He said that my sister is looking for me kwaari hasibo. Mushamari ari kuitambudzwa nenyaya yekushaya mbereko. Vatete unogumira. Issue paya pawakati murombo haro uchine nguwa. I managed to get her number. Now I'm talking to her. She is asking me to come take her. Vatete ari kutambura mwana. Zvakaoma, mwana aona nhamo isingazikani. When I get a chance, I will go. Inyaya inorwadza kuti mwana akaenda kuZambia ane 14 and it looks like even pakaitwa arranged marriage mwana anga achiri below 15. Handizi yangu time because havana kutaura time, but as I see it mwana was even below 15 or below 16 anga asati atombokura. Izvezvi mwana akawanikwa ariko kuSouth, ariko kuZambia ikoko, forced marriage. Ndadzimbikana fani, ndarwadziwa zvechokwadi. Hanzi nherera ndei isina amai. Kaona baba vashaya usati wavanherera. Nekuti amai vako havakudzingi. Vana mai vanhu vane rudo. Sorry guys, I'm not being a feminist or sexist. I'm just telling you the facts. Who on earth anowanisa mwana at 14 or 15? Zvakaoma. Kana uri baba handiti responsibility ndiye kuchengeta mwana wako. Zvino vadoona kuti patoita mukana wemari wotora mwana womuendesa. Apa mwana anotaura chirungu every day. Chero iyo language yako iziva. Mwana yeye ari traumatized because right now she has got no one. Hana munhu anoziva muZambia, munhu aiziva ndibhudhi wake hanzvadzi yake yakauya kuno kuSouth Africa. Ndizvo zviripo. Istori yangu nopera kudai yandirwadza, ndarwadziwa zvakugumisira. Anyway, ndipo paperera hedu nyaya iyoyi. Alright, I'm going to text him right now. Kuti, I don't know what you can do, but you need to go and take your sister. Totenda Mwari kuti haasi kutowana mbereko. Because waizoita vana chimitiswa neiro zidhara irori. Totenda Mwari vakadosunga chibereko chavo. Mukoma, I don't know whatever it will take. Mwana ndaimotora mwana. Chero akauya akagara ke mukukwa zvina basa. Chokwadi, ndarwadziwa. I don't know kana pane vamwe vanogona kuoffer help kumwana uyu. Please. Seriously, I'm really heartbroken. Alright, ngatipinde munyaya inotevera. I'll mix both English and Shona. As others, please hide. Ndiri mudzimai ane makore 27. As I write this, ndakatarisa mwana wangu mukomana ane 1 year fighting back tears and rage. Ndakaroorwa nekuchata zvakanakisa tete nemurume wangu. We have quite an age difference. Kutoroorana kwacho kwakanetsa tete because my husband was married before and he has kids from the previous marriage. Ndakatomborohwa tete ndikadzingwa pamba nekuda kwemurume yeye. And for a while I had to fend for myself despite being in varsity. Asi handina kumborasa nzira kana kuita zvamablesa zviya zvinotaurwa. I stayed true to my upbringing. Ndakatombomuramba asi zvakashaya basa murume akashingirira tikadzokerana tikasvika pakuzochata. In all this, I thought the drama would be over, but little did I know kuti it was just the beginning. His kids never respected me from the moment we tied the knot tete. They never acknowledged me despite my many efforts. Iye wacho, he never made any possible effort. All he did was kutaura nawe in secrets. Ndichiti aiwa, ngatigarei tese pasine vana and figure everything out. But no, 3 years into my marriage tete ndipo pandakaita nhumbu and I did not want to be with child kusvika ndapedza zvidzidzo. It became a whole thing
any little disagreement nyaya yemwana yengonzi haudi kuita mwana kusvikira ndaitirwa mwana kunze tete. At the time I did not know this. It is all just coming to light now. Takaita maproblems akawanda nemurume wangu, but nothing we couldn't overcome. I consider myself a very prayerful, but as of late ndiri kukorerwa. I got pregnant tete during my final year. It was not an easy journey. Numbu pachayo inoshungurudza woti ni mabhuku asi ndaishingirira. What happened during my pregnancy I was not prepared for. I would constantly receive unknown callers threatening my unborn child. Zimwe nguva waidaira phone wongonzwa kuimba kunenge kwemasowe in the background. At one point imwe phone call yakatonditi tichaona kana ukabata mwana yeye. Tete, these calls never phased me until things started going wrong. Ndakangotanga kubleeda zviri serious tete. In all this murume ndaimuudza and warn him kuti kana pane zvamuri kuita nevamuri kufambidzana navo regedzai, but men will always be men. Airamba asi ndaiziva hangu. Long story short, I lost the child tete, stillbirth at 8 months, and almost lost my life too in the process. Zvekumutswa nemagetsi zviya tete muchipatara several times. I had to have a blood transfusion due to so much blood loss. Ndaiti ndikamuka zviya unenge uchinzwa mama ichinachirira zvemumovhi chaizvo, vanhu vachiita sevanotaura zvishoma nezvishoma. Tete, upenyu hwangu zvakaoma. This had not been the first time I was near death, but the saddest and most painful. After leaving the hospital, that's when I found out kuti in the leading days up to my loss, murume akaenda akanorora umwe mukadzi tete. I found this out and kept it to myself until I had enough evidence to confront him. Akamboda kuramba asi akazobvuma. Taenda kumukoma wake wakaperekedzana naye. Tete, zvakaoma, hama dzangu handina kudziudza. I stayed. Ndakanyengererwa natete zvekuti nanhasi ndinoti asi ndakanga ndakaputirwa nemushonga here. This other lady knew of my existence and she even called me vari vese another time. Zvekushotesa chaizvo. Ndakambodzokera kumba tete, but I did not tell anyone why. Akauyazve akanyengerera vehama vakati dzokera. Takagarisana for a while and it seemed like ainge achinja. Kusvika mainini vakundifonera vachimutsvaga. Zvisinei hazvo tete, takagarisana kudaro. What I found out next nanhasi handina neremumuromo. This man, after all he had put me through, zvimwe zvacho tete handina kana kutotaura. This is just a tip of an iceberg. I had known my husband to be a busy man. Asi imwe busy yacho yaisanzwisisika. Little things that didn't make sense. Shirts missing, shoes, clothes, ukabvunza zvonzi ndakagovera. Asi hazvo Mwari vanoburitsa zvese pachena tete. This man has been shaking up with my little sister. She's barely 21. Hatonzwewo mwana uyu, but I kept her close and always lended her a hand when she needed it. Akatombosungwa nguva COVID iya. I was the one to bail her out vatete. I wondered why she had become distant, not knowing kuti vari kutofambidzana. Ndaisimboona mavideo ari mumota, but never once did it cross my mind kuti it was my husband's car. Unenge usingambozvifungiri tete. Ndine nguva dzekuti ndikatarisa mwana wangu izvezvi tete, ndinobatwa nemweya wekuti zviri nani tingofa hedu upenyu hurereke. I am a learned lady, asi mabasa hasi kuwanikwa. Murume kumba hachachengeti. He made sure to make me solely reliant on him so that I could never leave him. My son does not deserve this tete. I grew up in a home where my father was a drunkard and neglected us. I never wanted that for myself. Ndine confusion tete. It had taken me a while to write to you. My friends don't even know. Ndiri kunyara tete. Ndiri kurwadziwa. It wasn't enough for him to marry someone. Ko kuhama uku naye Vedu vanhu havasisina nyadzi. Sure. I don't know what to do tete. Kumba kwacho hakudzokereki. It seems like pane hama vari involved in these two getting together. I'm really depressed tete. Suicidal even. Ndiri kurwadziwa ini ndine hasha. I don't know what to do. Saka ndakataura nawo zvakanyanya kuti we don't kill ourselves because of men. Madzimai ose nevarume vari kuona pano muzora nhasi hatiuzviurayi because musikana wandakasangana naye 5 years ago ndikamurora andichita
We don't kill ourselves. For the past 30 years, dzawararama upenyu wako, you meet this man 2 years, 3 years, over kuchita, then you kill yourself for that man. No. Hapana, no one is worth to die for. Life goes on. Amusati mambo were kuti munhu anotosiya marriage achienda kune imwe marriage zvigodoindira mberi. Ndoziva kuti unenge warwadziwa zvese, but hapana, no one is worth to die for. Ngatiregei kuresolve to suicide. The most important thing, kana kuri kuti murume akunetsa kana kuti mudzimai akunetsa, asi kazhinji vakadzi vane varume vari kuchita, the most thing, that one thing chakakosha is to focus on yourself. Kutozviudza kuti ininika handisinei navo baba, kutatarisa foni yavo, kungoita zvaunofanira kuita, kubika, and focus on yourself, improve self. Makadi itete, please hide my ID. Ndine nyaya yangu inogara ichindirwadza. Tichikura takaberekwa tiri 3, 2 girls and 1 boy. Baba vedu vakashaika, ndokubva amai vedu vauya kuSouth kuzoshanda. Isu tikasara nagogo vanobereka mai. Gogo vaitibata zvakanaka. Chero nanhasi gogo vanondida kutopfuura amai vangu. So ndasara kumusha, mama vakauya kumusha, ndanga ndava form 2, vakauya nemurume wavanga vava kufambidzana naye, vakati kwandiri, kana murume uyu akakubvunza kuti uri ani, unoti uri mwana wasisi wangu. Nekusaziva ndakabva ndati okay. Ndakati pamwe pane zvavari kuronga. Akandibvunza akati uri mwana wani, ndikati ndiri mwana wasisi vavo nhingi. Zvadaro ndakazosvika form 4, eni mari yefizi paive pasina. Amai kutaura navo vainge vasisachazvipindi. Ndakabva ndazongorega chikoro kwakuwanikwa. Ndakawanika ndikaita vana vangu 2, asi takabva tasiyana nemurume. Taive kuSouth. Vabereki vemurume uyu vainge vasingandidi. Ndokusiyana kwatakaita. Ndakabva ndaudza amai nyakubereka kuti murume hachadi, saka ndakuya kuzogara ikoko. Ndaya kuno ndakasvika amai vatonditsvakira mukuku wekuti ndigare. Ndakanogara, asi vaive vakaudza munhu wesame area kuti young sister yavo iri kuuya. Saka ini nekusaziva ndaiti ndikabvunzwa kuti ningi ndiani wako, ndaiti ndimai vangu. Saka vaiti kana vakazvinzwa votanga kugumbuka, vonditumira mameseji paWhatsApp kuti sei uri kuudza vanhu kuti ndiri mai vako. Ndakavati sorry, vaindituka asi ndainyarara hangu. If I needed anything from her, vaiti mira uzokumbira kuna baba, ndaibva ndanyarara. Ndaiti ndikasiya vana kuna mama, ndaiwana vana vasina kugeza, vasina kudya, vachirariswa even pafloor. Masikati ndosvika ndotora vana vangu ndoenda kumba. Vakazodaniwa nesekuru hundreds yavo. Vakabvunzwa kuti what's the problem? Vakati mwana uyu handimudi, chero neyangu maoko ndogona kumuraya. Zvikaine makaye, zvikanzi paakabva kumurume, akarara nemurume wangu, akawanikidzwa nesister yangu. Stepfather vakabva vabvunzwa, vakati handisi kuzviziva kupi, koza vagari pamba, indire sure havatogari pamba. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvaindirwadza. Stepfather vakazotora vana vavo vakatanga kugara navo kuno. Ini ndaishanda hangu musaluni. Mai vangu vakaenda kusaluni kwandaishanda, vakati mudzingei basa. Wekubasa akangoti imbomira basa, hakusi busy these days. After a few days she told me kuti your mom came here, vakati ndikudzingi, ndobva ndanyarara. Ndakapererwa. Papera chinguva ndakaenda kubasa, ndikawana koshanda my biological sister nevana vastepfather, umwe achita maneuzo, umwe achita vhudzi. Ndakabvunza kuti ko maita mudi vanhu? Vakati I will explain later. Ndaive nehasha. I asked my mom kuti sei makandidzingisa basa, and now vana venyu vakushanda ipapo. Apa ini ndogara nevana, I needed the job. Vakabva vapopota. Ndakazoenda kusaluni futi, vakadzi vamwe vakabvunza kuti ko sei makafanana newe? Ndikati mwana wadhedhi vangu. Mwana wastepfather akaenda kumba akanoudza mama kuti ndanga ndichiva nyeya ndichivati ihure kusaluni. Vakauya kumba kwangu kuma10 usiku, murume, mukadzi nevana vagotanga kundirova, ndobva ndanyarara. Vanoti vakaenda kumusha kuna gogo vangu, vanotaura zvekunyepa kuna gogo, hanzi ndinotengesa muviri kumataveni. Ini ndinogara nevana vangu, and I try by all means kuchengeta vana. Mushure mekunge vandirova, ndakadedza vanhu vekusaluni, vakati hatina kumbonzwa mashoko akadaro. Ko mashoko akadaro akabvepi? Ndipo vakazotaura chokwadi, vakati ndakapikira kuti usawanikwe, usafa ukashanda upenyu hwako. Zvino zvinondirwadza.
Stepfather vane vana vahombe, umwe wacho mudiki kwandiri achienda kunowanikwa. Vakampa monaki vakati ndinokupa mablessings kuti uroorwe nemurume ane mari uye mugarisane zvakanaka. Usangoita sevamwe vanongomberere nenyika. Nekugwadziwa ndakabuda ndikaenda kumba. Upenyu hwandinorarama hunorwadza, kuwana basa rinopera, ndinotombopindwa nemweya wekuda kuromba hangu ndigone kuchengeta vana. Okay, saka ndakazotumira mumwe mubvunzo. Ndikati saka the husband nanhasi thinks you are the sister's child. Shika yes, even the day my mom beat me, he told me kuti I'm not your father, stop coming to my house. Ndikati hapana amai vanodaro. Ndakatombofunga kuzviuraya asi ndakazofunga vana vangu. Ndaichema every single day until ndakazosvika kuzviudza kuti amai vangu vakafa. Hanzi ndakavatengera dress zvakare, vakati vanotengera dress rakachipa. I think panyaya yose iyi ndiri kufunga hangu kuti the most painful thing is mukadzi nevana nemurume mouya kuzorova mwana waunoti asi wako, womurova pane vana. Anogara mumukuku, anditi mumukuku handinye chingori room, chero 2 rooms, but hando wakavata nevana na 10. Wosvika moita mhirizhonga mumba mune vana. Number 1, ndarwadziwa. Number 2, initially vogara vatoti vauya nemurume kana ukabvunziwa uti ndiri sisi vako, uri mwana wasisi vangu. Why hide your child? Panouya kuzogara navo kuno kuJoburg, woudza vanhu vose munharaunda kuti my sister is coming. Yachinja nyaya, vava mainini asanga achimboi mwana wasisi, mwana wamaiguru, koi my sister is coming. Ende pose panoudza vanhu kuti ndimai vangu, votsama vomutumira mameseji. Handizivi, handisati ndambona mai vakadaro. So vari kuti ndaimbofunga kuzviuraya asi ndotarisa vana. Gore rino is 2025. We are not killing ourselves to make that person win. Handiti izvezvi mama ndova kuratidza kuti you are nothing. Mama ndova kuratidza kuti uri nothing, uri chakati, vachikushuvira zvakashata zvese. Kuzviuraya it's to make you happy. Vabva vawina. Hatisi kuita izvozvo. We don't make permanent decisions when we are emotional. Hatiiti izvozvo. Hatiiti emotional, hatiiti permanent decisions kana munhu ari emotional. Because zvinopfuura. It's okay, mama havakudi. Ukangozvidza kuti mama wangu akafa, woconcentrate nelife yako. Hanzi the biggest revenge is to be successful. Mwari vanokomborera. Chero mama vakati iwewe ndokushuvira all the west. Hanzi Mwari kana vachida, hanzi where God blesses nobody curses. Ndinongokunamatira kuti Mwari vakuitirewo ngoni, kwanisa kuwana basa, concentrate nevana zveshuwa. Stop going to that house, they don't like you. My advice is just live your life. Live your life, muzvitsvakire basa, muendere mberi neupenyu and leave these people. Musaenda kwavari. Concentrate on your life. Muvasiyane navo because havasi vanhu vari right. Vanozokurova pamberi pevana. Wodigitiwa uchichema mai iwowo kamboninge ichitika vana vakavata kusvika pakumuka umwe achiwira pamusoro pemwana. That's disrespect at its highest level. You don't deserve those people. Vanoda got milk iripo, vane matambudziko hyperpigmentation, mapimples, skin isina kunyatsotsatsa. Got milk is for you. Alright, musarega ndi inboxa tite madhiri achona tikutumirei. Kune vandakatumira neAramex, please monditumirawo mamessage mondiudza kuti zvakasvikereka kuti hazvina. Nditoita kutumira again nepep because looks like Aramex is very very slow. Tinokutendai nekunzwa nyaya dzedu dzamanzwa muzuva ranhasi. Ngadai Mwari vakuitirai zvakanaka, ndinokushuvirai zvakanaka, muve nezuva rakanaka. Ndatenda.